Dạ em chào anh ạ. Hello Trinh, long time no see. Dạ, Ok, thôi để không mất nhiều thời gian của Trinh thì mình vào luyện luôn nhé. Hỏi anh hỏi luôn nhé. dạ, dạ vâng ạ. Ok. Now let's start. Let's get started with the test. Normally in the real test, nha Trinh, the examiner will have a script and they will say something like, "This is the International Language Testing System. Today, the test date is March 19, 2025. Candidate number is 12345. Examiner number is, he will read some instructions and information about the test. It doesn't really matter so much. And then they will ask you about your full name and identification. Okay. So what is your full name? Yo, my full name is Hồ Đoan Ngọc Trinh. Okay. What should I call you? Yeah, you can call me Trinh. Okay, Ching. Uh, in the first part of the test, I would like to ask you some questions about where you live. Okay. Let's talk about your room. What is the favorite room in your home? Yo, I will top my head. My favorite room is my in my house is living room because there is a big television. So that's why in my free time or when I feel tired, I can go to this room to watch many favorite programs. It's a way for me to reduce stress and recharge my batteries after stressful hours of studying. Okay. What about your neighbors? Do you have a good relationship with your neighbors? Oh, yes. Well, I live in a small village, so I have a good relationship with many neighbors. That's why in my free time, I can easily go outside just to have a daily conversation with them. Yeah, for me, it's also a way to unwind after many stressful hours of studying. And beside that, having a talk or having a conversation with neighbors is also a way to foster a sense of closeness. Mm, yeah. Do you know any famous people in your area? Yes, well, I want to say that there are lots of celebrities in my hometown. Among of them, maybe Khánh Vy, who has become a household name among some people in my village. Not only is she beautiful, but she is also really talented. To be more specific, she can speak diverse languages all over the world. Okay, thank you. Now, I want to move on to talk about personal talents today. Okay. Do you have any personal talent, something you are good at? Yes. Well, let me see. I have a knack for playing some kinds of musical instruments and singing. So that's why I often would like to have chances to perform on many stages. It's a way for me to show my talent, ability in front of lots of people. And in the near future, I also would like to take part in some courses to improve my singing skill. Right. What about your family? Do they have the same talent? Not really. Well, my father and I are good at singing, but my mother and my younger sister don't like singing. I don't know the reason, but maybe they are introverted. They don't like performing in front of the crowds. Mm, okay. What about in the future? Is there any talent you would like to develop or improve in the future? Yes, well, maybe singing. As I mentioned earlier, when I study in university, I wanna take part in some courses, maybe offline or online, to improve my singing skill. Because if I have a so good voice, I can easily perform on many big stages in Hanoi, which is a chance for me to earn money by myself. And do you plan to use that talent to, pursue a career in singing? Or not really. Maybe singing, maybe a skill for me to perform on many big stages.
and it's a way to easily connect new people. But my major is English. I'd like to become an English teacher in the near future. Okay, thank you. Now, the final topic of part one today, I would like to discuss further about apps. Yeah, so let's talk about some apps that you use on your phone. What kind of apps do you like to use? Được mà rồi. Anh bị lỗi mạng anh nữa, bữa em chẳng nghe được. Anh hỏi lại nhé. Nào, what kind of apps do you like to use on your phone? Mm, well, it ChatGPT. I find it really useful for me to improve my English speaking skill. Well, in my free time, I often use this application to speak English, and it can work as an English teacher to give me some feedback based on my performance. So I can easily rely on my weakness as well as my strengths. Additionally, I can easily determine what I should do to improve this skill better on a daily basis. Okay, thank you. Uh, what about in the future? What kind of apps will you use in the future? Lại đưa mất rồi. Alo, alo. Dạ, được truyền thanh ổn định. Hay đưa vậy trời. Ok, lại nhé. Nào. So let's talk about the future. Yeah. What kind of apps would you like to use in the future? Mm, well, maybe an application for me to control to manage my money effectively. Because in 1 year, I had to live independently because I wanna live and work in Hanoi, which is the capital of Vietnam. So that's why for me, downloading an application to manage my money is really useful and necessary. Thank you. That is the end of part one today. Now I would like to move on to the second part of the test. Now, in this part, you have 1 minute to make notes and 2 minutes to speak about a topic. Okay. Now I will paste the topic in the chat, and you have 1 minute to take out your pen and paper to make some notes. The topic today is describe a rule that you don't like, maybe in your school, at work, or maybe in our society. Okay. So 1 minute for you is starting now. Okay. 1 minute of preparation is now officially over. Yeah. So, are you ready? Um, yes, with me, I'm opening the clock. Okay, Okay, don't worry about the clock. I'll keep track and tell you when you should stop. Okay. okay. Um, could you start speaking now, please? Yes. Well, at my school, there are lots of rules, but if you ask me to choose only one, I could talk about banning students from using smartphone. Well, as for me, I don't really feel comfortable about this rule because of some reasons. Firstly,
If I can bring smartphone to my school, I can practice some mock tests for many subjects in my free time. It's a way for me to improve my knowledge retention. And on top of that, well, during my spare time, I can use a smartphone as a source of entertainment. For example, I can listen to music, watch movies. It can help me to let my hair down and reduce stress. Therefore, when coming back to my studies, I feel more excited. I feel more excited and motivated. It can help me to study more effectively. And for my friends, some people feel happy about this rule because to them, if they don't smartphone to school, they can make use of the amount of time during the break time for their friends. For instance, well, they can spend their free time playing some sports with their friends. We can have them to keep fit, stay healthy, and have more energy to study better. By contrast, for many students, they don't feel satisfied with this rule because, yeah, they want to have a phone to freely do everything they want. And but because my teachers stop every student to bring smartphone to school, that's why every student have to obey this rule. And yeah, but Kelly, I also feel Great, happy thank and you. satisfied with this rule. Yeah. Right, so part two is now officially over, and I would like to discuss some questions related to the topic of rule in part three. Okay, so the first question is, what are some common rules that students like you often have to follow at school? Well, at my school, there are lots of rules. The first one is that students have to wear uniform from Monday to Friday. Yeah. I don't know the reason why, but I think wearing uniform can help students to feel that they are proud when studying in this school. So we can give them a source of motivation to always study better to make a contribution to their school. On top of that, well, as I mentioned earlier, students are not allowed to bring smartphones to school because, I don't know many schools in many big cities, but in some schools in rural areas, when bring smartphones to school, students are more likely to use it to check messages, you know, listening to music, so that's why they may find it difficult to focus on the lectures of their teachers. Okay, uh, let's talk about rules in our country. Okay, do you think that people in your country often violate the rules? Mm, well, I think it depends. For many people in some big cities, I see that most of them are more likely to abide by the rule. Um, because I think in many big cities, they are cutting technology. They are modern technology such as camera. So, uh, the people are less likely to commit any crimes. However, I want to say that crime is really popular in the countryside. Mm, because, well, as you can see in some rural areas, people often have difficulty finding a job to support their life. So Okay. that's why. Uh, you were saying about technology, right? Modern technology in the city. What technology were you referring to? Mm, yeah, I want to mention cameras. Some kinds of modern cameras can have to, can have to detect those who commit crimes. Yeah, so that's why the police can easily have some punishments towards those who break the rule. Yeah, so maybe the police will give them a, a serious fine, and to Mhm. some people, this can be a financial problem. Yeah. Do you think that sometimes
a fine is not enough of a punishment. We should do something more serious. Mm, well, honestly, I'm a high school student. I don't know much about any punishments, but clearly, maybe serious fine is one of the most effective way. Okay, final question today. Yeah, let's talk about children. What rules should children follow at home? Well, firstly, I think they should cut down on their time using electronic devices like smartphones and laptops because if they spend too much time on the digital screens, they don't have enough time for other priorities such as going outside to play any outdoor activities or studying. And beside that, they should spend time helping their parents by doing some housework. It's a way for them to show love to their parents. And additionally, doing housework is also a way for them, to reduce stress after many stressful hours of studying. Okay, thank you. That is the end of the speaking test. Yeah. À, ok. Trinh thấy thế nào về performance của mình? Em thấy hơi gầy bởi vì cái pato hẳn cái đê hơi lạ, tự Ok, nhiên vô cái thực ra đê riu nữa. cái đề rule và law bây giờ rất là phổ biến em nhé. Em phải có cái chuẩn bị về cái đề đấy. Rất nhiều bạn thi vào nhé. Ok, qua bài này ấy, thì anh thấy cái điểm mạnh nhất của Trinh ấy đó là cái khả năng từ vựng. Em có một cái range từ vựng khá là tốt để trả lời các câu hỏi và cũng khá là tự nhiên. Ví dụ như là off the top of my head, daily conversation, foster a sense of gì đấy, hoặc là have a knack for đấy. Nhưng mà điểm yếu của em hiện tại nó đang là phát âm ấy. Phát âm em bị sai khá là nhiều. Ví dụ như là thường em không nối âm này. Ví dụ là based on đấy, để anh share một số cái anh highlight phát âm mình bị sai này. Đấy. Ví dụ khi lúc nói về what apps you like đúng không, trên dùng chat GPT, English to improve English speaking skills, thì đây phải là based on, em phải hiểu được đây nó là âm chi, based on. Cái thứ hai đây là determine nhé, như bạn hay dùng là determine, sai này. Em hay bị quên âm cuối là manage thế nào đấy. Và đôi khi cấu trúc nó hơi bị stuck ở cái vấn đề đó là cái đa dạng của ngữ pháp ấy. Là em hay nói ai nhiều, em khởi đầu với một cái câu của em bằng cái từ ai ấy. Ví dụ như là I wanna live cái gì đấy thì em có thể đổi sang một chủ chủ ngữ mới, ví dụ như là my plan is to live in gì đấy, được chưa? Đấy, thì đa dạng cái cấu trúc ngữ pháp lên, thay cái chủ ngữ đi, ví dụ mình không dùng ai thì mình sẽ dùng cái gì đấy, thử tư duy như vậy. Về pronunciation part 2 thì bị sai này. Comfortable này em đọc là comfortable cái gì ấy. Đấy. Knowledge này quên âm cuối này. Đấy, và em hay có cái intonation của em hay bị đi xuống ấy. Listen to music. Đấy, và là listen to music, cái cố gắng đi lên để chưa và nhấn nhá hơn vào những danh từ chính. Đây này. Ừ. It can help me đấy, em hay bị cái stuck ở cái cấu trúc it can và I thì này, thì em có thể đổi thành cấu trúc là it's a great way to, được chưa? Yeah, I feel like it's a great way for me to relax, unwind. Đấy. Đó. Và rất là phải cẩn thận với cái idiom là let my hair down nhé. Đấy, cái đấy nó không phổ biến đâu và em sẽ nghe hơi bị gượng khi dùng cái cụm, không nên dùng, nó không phổ biến trong ngôn ngữ ở hiện tại. Ener, em đọc từ này như nào? Yeah, energy. Ừ. Đấy, nhưng mà khi em bị nhanh ấy có thể em không để ý, em đọc là energy, chưa? Đấy, thì anh có record lại cái buổi hôm nay thì anh có thể up lại cho em review lại nhé. Chưa? Ừ. Từ vựng ở part 3 cũng rất là tốt, a source of inspiration. On top of that, chuyển ý tự nhiên, nhưng mà em chưa nối âm được cái này là chưa thấy có khả năng đấy. May find it thì đúng ra nó phải là may find it. Đấy, hãy về nhà cải thiện thêm phát âm. uh, Abide the rule, nó là gọi là cutting edge technology nhé, không phải là cutting technology. Đấy, và ở đây anh đã thử ấy, tại vì ở part 3 thì người ta không hỏi theo cứ đợi em trả lời hết rồi người ta lại hỏi tiếp đâu, và người ta có thể bắt dừng ở giữa rồi hỏi liền sang bắt đi sâu vào ấy. Thì em phải luôn luôn đi thi phải thoải mái với cái tình huống đấy khi nó xảy ra, em hiểu không?
Đấy, coi như là mình đi cãi nhau ấy. Đấy, thế người ta ngắt cái việc của kệ người ta. Đấy, mình chiến đấu tiếp, chứ đừng bị nhiều bạn bị tụt mood ấy, bạn bị tâm lý và ố tự nhiên cứ ngắt mình đang nói dở. Thế là bạn ấy lại có một cái performance nó không được như ý muốn. Đấy, chứ nào digital này, cái em g này đôi khi em nói một từ thì em đúng, nhưng mà khi nói nhanh thì em đang lại bị quên này. Yeah, digital, thế giờ 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 giờ. Đấy, thì chú ý cái âm đấy, khi nói nhanh là em hay bị quên. Đấy. Ok, về cái performance ấy thì anh thấy về fluency nó rất là tốt rồi. Đấy, thì hầu như là không có gì fluency anh có thể cho 8 ở fluency. Đấy. Nhưng về từ vựng thì cũng rất là tốt. Đấy, thì anh nghĩ là nó ở range khoảng 7 đến 8, nghiêng về 8 hơn. Grammar thì nó hơi bị giới hạn một chút. À, thì giám khảo khắt khe anh nghĩ người ta sẽ cho 7 thôi. Đấy. Còn pronunciation với tần suất để sai hơi nhiều thì chẳng chỉ tối đa anh nghĩ là được 7. Đấy. Khó vượt lên 8 ở cái performance như thế này. À. Thì với tổng điểm này nếu mà chia đều ra overall ấy, thì nó sẽ khoảng 7,5. Đấy. Còn giám khảo và khắt khe thì đôi khi họ cho 7, nhưng mà anh nghĩ là khá là solid. À, ở cái mức này. Dạ, dạ vâng ạ. Em test trên ChatGPT toàn được lên 6,5 và em sợ quá phải buộc anh test liền. Ừ, ok. Thực ra thì cái test này nó không chuẩn đấy bạn. Cái AI thì đôi khi nó không hiểu cái tiêu chí chấm cho lắm đấy. Đấy. Đây. Dạ, Nhưng mà khắt khắt khe thì cho 7, nhưng mà 7 thì thực ra chấm hơi đắt, nghĩ vậy. Đấy, nó khoảng range khoảng như thế này. Đấy, dạ, thực ra là nó do cái tần suất phát âm sai của em nó nhiều quá ấy. Cái từ ấy. Đấy, thì chỉ sửa cái đấy thôi, như cái chỗ anh in đỏ này. Ha, ok. dạ, Rồi, có thắc mắc gì đâu. dạ không ạ. Ok, đây anh có thể gửi lại nhé. Thì anh gửi lại thôi, đi học đi. Dạ, dạ vâng ạ. Ok, bye bye Trinh nhé. Dạ, dạ, em chào anh ạ.